Good morning, everyone. Hi, all. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. We'll wait for a few minutes, then we'll start. Okay. Sure. 8:05 will start. Okay. Sai Krishna. If you want to learn Pega, first you need to learn Java. Okay. But there is no coding in Pega, right? Hmm.
Then coding, there is a zero knowledge coding, I think, in Pega technology. If you don't want to go with coding, you can go with the MuleSoft. If you are good at programming, then you can go with the Pega also. Okay. In Pega, there is no coding, right? Pega coding will be there. Obviously, what you need to do, you have to write some Java code and all over there. Okay. Just basics of Java, right? Not basics. You have to learn. Okay, you have to write some programs over there. I heard that Pega is also no without zero knowledge coding, and we can learn about it. No, Right? no, no, not at all possible. Okay. Only integrations tools. So, okay, you should not write code it. Okay, why? Because we are at middle integration. Okay. Okay. Yeah. Okay, guys. Let me share my screen. So yesterday we discussed about what is MuleSoft. Okay. So what and all these softwares required compared to this MuleSoft, what and all the other integration tools are there. Even chusam kada. So today what we will do, we are going to see like a practical. Okay. Complete practical classes today onwards. Okay. So how many pages are there in MuleSoft? 3 pages. 3 pages. Very good. What are they? Design, development, development, deployment. deployment. Perfect. Design, development, and as well as design, development, deployment. Very good. So first, what we will learn? Design or development or deployment? Design will be the Design. first. Yeah. First, today what we'll do, we are going to design something. Okay. Based on that design, what we will do, we are going to develop something. Then that we are going to deploy that application to cloud. Okay. All 3 things we'll do it. Okay. All 3 days. First, we will go with the design. If you want to start with the design, okay, what is the tool or application we need to use? Any point? Platform. Very good. Anypoint platform. Just type anypoint.mulesoft.com. See, I'm going to post this link in the chat box. Okay. If you want, you can copy this somewhere in your notepad or wordpad, wherever you want, you can copy this link. I posted in the chat box, Zoom chat box. Did you guys receive? Yes. Great. Okay. So the moment you hit this link, it will take to you this place. Okay. Here it is asking, can you see sign in into anypoint platform? We don't have username password, right? If you don't have an account, what you need to do, you have to sign up with this. Just click on the sign up option. See, it is asking some details. Okay, you have to provide this necessary details. మనం ఫేస్బుక్ లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, సమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే. యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే నీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్ @gmail.com. ఓకే, నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయండి, 1234567890 సంథింగ్. కంపెనీ నేమ్, కంపెనీ నేమ్ ఏది ఇస్తారంటే మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే కంపెనీ వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, అప్పుడు మీ డ్రీమ్ కంపెనీ ఇచ్చుకోండి. సో కొందరికి డ్రీమ్ ఏముంటుంది అంటే నాకు గూగుల్లో వర్క్ చేయాలి, ఐబిఎంలో వర్క్ చేయాలి, నా ఫస్ట్ కంపెనీ ఐబిఎం అయి ఉండాలి, ఇలా కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి డ్రీమ్ కంపెనీ ఇచ్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఐబిఎం అని పెడతాను. ఓకేనా? యూజర్ నేమ్ అనేది మీ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే బ్యాచ్ నేమ్ ఇస్తా, 23rd బ్యాచ్ అని. ఓకేనా? పాస్వర్డ్ యూ కెన్ సెటప్ యువర్ ఓన్ పాస్వర్డ్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దీస్ 2 చెక్ బాక్సెస్. ఈ 2 చెక్ బాక్సెస్ క్లిక్ చేసి యాక్సెప్ట్ అండ్ క్రియేట్ అకౌంట్ కొట్టండి.
సో ఇక్కడ వెరిఫై ఈమెయిల్ అయినది కదా, నాట్ నవ్ అని కొట్టండి ప్రస్తుతానికి. క్లియర్? ఓకే, I reposted that. So once you log in to this AnyPoint platform, it will be like this. Okay. So this is the main page, guys. Let me open. So now are you able to see this? Okay. So ఇక్కడ ఈ పేజ్ లో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, MuleSoft ఎందుకు పాపులర్ అంటే, ఎందుకు పాపులర్ చెప్పండి? It reduced the donkey work. It is going to reduce donkey work. It is going to eliminate the donkey work. Then all necessary things in one place. Very good. Most of the services available at one single place, right? So these are the services. Okay. So I told you, right, we have inbuilt monitoring tool, visualizer, runtime manager and all will be available at one single place. So that again, company, they don't want to buy these services. They don't want to pay extra. So that's why it is more popular. And moreover, this MuleSoft contains more than 360 components connectors. So that what will happen, we can do any kind of integration very easily. అర్థమైందా? సో దీనివల్ల మ్యూల్ అనేది మోర్ పాపులర్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏవే వాడతాం మనం ఆఫీస్లో రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి, ఏ సర్వీస్ నుంచి ఏం చేస్తామనేది విల్ సీ నౌ. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తున్నారు కదా, డిజైన్ సెంటర్ అని, ఎక్స్చేంజ్ అని, తర్వాత డేటాగ్రాఫ్ అని, మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అని. మేనేజ్మెంట్ సెంటర్లో మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చూస్తున్నాం కదా, సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూసేవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయండి. కెన్ యూ సీ 3 హారిజాంటల్ లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, 3 హారిజాంటల్ లైన్స్. వీటిని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మీకు. సి డిజైన్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉందా, నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఉందా, నెక్స్ట్ డేటాగ్రాఫ్ ఉందా, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. ఈ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ ఇవైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడైనా క్లిక్ చేయొచ్చు, ఎవరి విష్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్లియర్ కదా. సో ఇది మెయిన్ హోమ్ బటన్ అనమాట. ఓకేనా? దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇదే పేజ్ రీలోడ్ అవుతుంది, మనం సేమ్ పేజ్కి వస్తాం. అర్థమైందా? హోమ్ బటన్ ఇది ఎక్కడన్నా మీరు ఈ మెయిన్ పేజ్కి రావాలంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కెన్ యూ సీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అట్ ది కార్నర్ 3 things విల్ బి దేర్. ఇది మన యూజర్ నేమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇస్తే ఆ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను కిషోర్ రెడ్డి అని ఇచ్చా, అందుకే కేఆర్ తీసుకుంది. ఓకేనా? నా యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది 23 బ్యాచ్. ఓకే, ఇక్కడ నా ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. ఈ క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్రొఫైల్లో సో నా ఆర్గనైజేషన్ ఏంది, ఓకేనా, దీని డొమైన్ ఏంది, ఈ బిజినెస్ గ్రూప్ ఏంది, కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉందా, సో నా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నా మెయిల్ ఐడి ఏంది, వెరిఫై చేసానా లేదా, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? క్లియర్? మళ్ళీ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మెయిన్ పేజ్కి వచ్చేస్తా. సో ఇది ఫేస్బుక్లో ఉన్నట్లే, ఫేస్బుక్లో మనకు ప్రొఫైల్ ఉంటుంది కదా, క్లిక్ చేస్తే సైన్ అవుట్ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ప్రొఫైల్, పాలసీ, సైన్ అవుట్. ఇది క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కెన్ యూ సీ డాక్యుమెంటేషన్ అని ఒకటి ఉందా. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే మీకు ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, MuleSoftలో మీకు ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, విత్ ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్తో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. అందుకే మ్యూల్ వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు, మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా ఎవ్రీథింగ్. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేయండి. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ మీకు టాపిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ టాపిక్సే. ఓకేనా?
దీంట్లో మీరు ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఏ టాపిక్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే చాలు, అవన్నీ మొత్తం వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ లేదా ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు మీరు. సో రామెల్ అని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, రామెల్ రిలేటెడ్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి మనకి. సో ఇక్కడ రామెల్ గురించి ఇవన్నీ చూడండి, ఎన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో 309 రామెల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకి ఏమేం కావాలో రామెల్ గురించి అవన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. ఓకేనా? క్లియర్? అలా లేదు నీకు ఇవన్నీ తెలియదు, ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ దాని పేరు రాయండి, ఇన్ MuleSoft అని కొట్టండి అంతే. MuleSoft కొడితే దాని డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి చూడండి ఒక రామెల్ను హౌ టు డిఫైన్ ఎ రామెల్. ఒక రామెల్ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా చూడండి, ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్ తో ఉంది. ఇప్పుడు సేమ్ మనం కూడా చేస్తాం ఇలానే. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇలా క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫోరమ్స్. ఫోరమ్స్ అంటే ఏం చెప్పండి? సమ్ పీపుల్ యు నో రైట్, వాట్ డు యు మీన్ బై ఫోరమ్? I think you guys are working with a different technology, different forums will be there. Yeah, it's a place where we can ask our questions. Very good. So forums is nothing but this is one of the platform. So in this platform what will happen, see you are facing some issue, okay, or you have some error, you don't know how to rectify that error. Okay, then what you can do, you can post that question in the forum. Okay, if you post that question in the forum, what will happen, so many experts will be there in this forum. Okay, so many experts will be there, so many learners will be there, beginners will be there. Okay, many people will be there in this forum. So what they will do, they are going to help you to fix your issue. Okay, so you have some error. Okay, so based on the topic also, let's say you are getting some error which is related to our AnyPoint platform. Click on this AnyPoint platform. So already many people, they posted some questions on this forum. Can you see? Already, you know, these are the top questions which are related to this AnyPoint platform. You can see it. Still, if you are not able to find, click on view more. You can see so many things, so many questions. In this, you can check whether your question will be there or not. If not, what you can do, again you can post your question. Once you post question, see these guys are really experts, okay, in this MuleSoft. Okay, they will answer, you know, your question, they will get some points. Can you see? Like this, ask a question, click on this, you can post your question so that they are going to help you. Okay, so for this, what you need to do, you have to create an account. Same how we created account, similar way you have to create it. Okay, so that is the benefit of this forum. Next one is help center. Help center means if you are facing some issue, if you are not able to access any of this service, what you can do, you can call to this help center. They are going to fix your issues. Okay, next one is training. Training means they designed a couple of MuleSoft courses here. Okay, they won't give you, you know, all the complete end-to-end details. They will give you what is what. Like this, you can get some kind of training over here. Okay, that you can see it here. And then tutorials, you will get lot of, you know, so many tutorials here. Okay, best practices, all will be there. See, best practices to design your first API specification. You just click on this, you can see the steps. So here they clearly mention what is an API, everything. So you will get tutorials like this. Okay, you can see what is this methods, everything. You can see it in the documentation. Okay,
Don't worry about all this. I'm going to provide all the documentation, everything, so that you can learn very easily. Clear? So these are the options. Now this is your business group. Okay. Now, first, what we need to do? We need to start with design center. So in the design center, what we will do? We are going to create our RAML. Okay. We are going to design our API in the design center. Okay. So just click on this, start designing. See, right now, nothing is there. Why? Because just now we created account, right? So that's why we didn't find anything over here. Now what we need to do? We want to create a new API, right? So if you want to create a new API, click on this, create new. So the moment you click on create new, you will get so many options, right? So here, which option we need to select? ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం? 6 ఉన్నాయి, కన్ఫ్యూజ్ కదా? New API specification. New API specification. Very good. Why not fragment? మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు అదే చూస్ చేసుకోవాలని? దీన్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? First అంతే we కదా? need to have API, right? వెరీ గుడ్. సో మీరు చెప్పింది కరెక్టే, బట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 6 ఆప్షన్స్ లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో మనకు ప్రాపర్ గా తెలియదు. తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ 6 ఆప్షన్స్ ఏంటి, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి, అది సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందని తెలుసుకోవాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంతే కదా? Yes. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏముంది? న్యూ ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్. పైన ఏముంది చూడండి. New project from scratch. స్క్రాచ్ అంటే ఏంటండి? బేస్ నుంచి క్రియేట్ చేయడానికి. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ వాడుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్, ఒక కొత్త ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే we need to go with this option. So first option is clear, right, everyone? Okay, we'll go to second option. Second option ఏందండి? న్యూ ఫ్రాగ్మెంట్. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఏందండి? So I'll tell you. Fragment is nothing but it is a piece of code where we can reuse for other APIs. అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా ఏంటంటే మనం ఒక కోడ్ రాసుకుంటే దాన్ని రీయూజ్ చేయాలంటే ఫ్రాగ్మెంట్లో రాస్తే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు. సో రెడ్ బస్ దేనికి వాడతాం? Booking a bus. అభి బస్ దేనికి వాడతాం? Same. సేమ్ కదా. అప్పుడు ఇక్కడ మనం రెడ్ బస్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ రాస్తాం. ఏం రాస్తాము? ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఈ డేట్ లో బస్సు కావాలని క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకు బస్సెస్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? సేమ్ అదే విధంగా అభి బస్ లో సేమ్ వస్తాయా? వస్తాయా రావా? వస్తాయి కదా. హైదరాబాద్ బెంగళూరు డేట్ ఇచ్చి సెర్చ్ కొడితే బస్సెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇలా ఫంక్షనాలిటీ వర్గానికి సమ్ కోడ్ రాసింటాం. అర్థమైందా? ఈ ఫంక్షనాలిటీ మళ్ళీ ఇందులో రిపీట్ చేయాలా? టైం వేస్ట్ కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ వర్క్ అయ్యే కోడ్ని యాస్టీస్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, లేదా ఫ్రాగ్మెంట్లో పెట్టి దాన్ని కాల్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. ఇమాజిన్ ఇప్పుడు ఇది డెవలప్ చేసుకోనికి మనకు 5 days పట్టింది అనుకోండి. ఈ ఫంక్షనాలిటీ 5 days పట్టింది అనుకోండి.
ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ లాగా పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ 5 days స్పెండ్ చేయకూడదు, మనం టైం వేస్ట్ కదా. అప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని ఫ్రాగ్మెంట్ లో పెట్టుకొని దాన్ని కాల్ చేసుకుంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. అర్థమైందా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు ఈరోజు గ్రోసరీకి వెళ్ళింటారు మీరు, ఓకేనా? మీరు ఏం చేస్తారు, 1 week తగ్గట్టు తెచ్చుకుంటారు కదా గ్రోసరీస్ అన్ని. ఎవ్రీడే వెళ్తారా? వెళ్ళరు కదా. సో ఎందుకు మీరు 6 days కి తెచ్చుకుంటారంటే మళ్ళీ రీయూజ్, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్, రైట్? హియర్ ఆల్సో సేమ్ వే. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఏదన్నా మనం కోడ్ ని రీయూజ్ చేయాలా అన్నప్పుడు ఆ కోడ్ ని ఫ్రాగ్మెంట్ లో పెట్టుకొని వేరే ఏపీఎస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ న్యూ మ్యూల్ యాప్. ఈ మ్యూల్ యాప్ అంటే మనము దేనికి వాడతామంటే డెవలప్మెంట్ పర్పస్ వాడతాం. డెవలప్మెంట్ కి ఆల్రెడీ మనకు ఒక టూల్ ఉంది కదా. డెవలప్మెంట్ కి ఏ టూల్ వాడతాం? ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో. ఓకే, ఆ స్టూడియో ఉంది. మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ చేస్తున్నారంటే ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఇప్పుడు, ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సార్ ఆల్రెడీ మనకు స్టూడియో ఉంది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ చేస్తున్నారంటే అన్నీ ఒక ప్లేస్ లో ఉండనీకి, ఓకేనా? బట్ స్టూడియో వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది, దీంట్లో ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి ఈ ప్లేస్ వరకు రావాలంటే మీకు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫస్ట్ మీరు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ను లాగిన్ అవ్వాలంటే ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వితౌట్ ఇంటర్నెట్ యూ కెనాట్ కమ్ హియర్, రైట్? Yes, sir. అట్లా. సో అందుకు వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఏం చేశారంటే సపరేట్ స్టూడియో చేశారు. ఈ స్టూడియో మనకి ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా వర్క్ అవుతుంది. అది న్యూ అసింక్ ఏపీ అంటే ఇది రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేయము. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక ఫైల్, లెట్స్ సే మీరు ఈరోజు ఒక వర్క్ చేసి ఉంటారు, ఓకేనా? రేపు లీవ్లో ఉంటారు, ఓకేనా? మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫైల్ నాకు షేర్ చేసి, మీరు రేపు లీవ్లో ఉంటారు కాబట్టి రిమైనింగ్ వర్క్ నన్ను చేయమంటారు. అప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఫైల్ను నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆప్షన్ వస్తుంది, సెలెక్ట్ చేసి చూజ్ ఎ ఫైల్. చూడండి, ఆ ఫైల్ని నేను అప్లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు చేసిన కోడ్ అంతా నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దట్ నేను నెక్స్ట్ వర్క్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అది Sorry to interrupt. yes, Can you please explain in English? yeah, sure. Okay, see basically here what will happen, if you select this option, when you want to go with this option, if you want to go with this option, if someone already designed something here, okay, next day maybe he's on leave, okay, next day maybe he's going to change the company, that time he's going to share that file with you. You can import that file here so that whatever he implemented you will get it. Rest of the work you can do this. In that case you can go with this option, okay? And the final option is sync from existing GitHub repo. GitHub means why we'll use this GitHub? Yesterday I told you, right? Store the data. We can store all our projects and we can do some kind of parallel development. Whatever the APIs which you develop, you can keep it in the GitHub by using this option. Now you guys are familiar with all these options, right? You know which option, when to use, where to use, right? Okay. Now, Sir. yes. Async API గురించి మరొకసారి చెప్తారా? Sync API recent గా వచ్చింది. We didn't use it. Okay. Now we are not going to cover this in our course. Sir, ఒకసారి న్యూ ఫ్రాగ్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Fragment is nothing but piece of code అని, okay, where we can reuse in other projects. ఇప్పుడు ఒక project లో we have some data or some functionality we implemented. Let's say we implemented this functionality. Same functionality is there in Abibus, right? Yes.
So again, you don't want to implement it here. Already you implemented here, right? You can keep it in the fragment and you can call that fragment here. Imagine if you want to implement this functionality, it may take 10 days for you. Okay. Same functionality, if you want to implement again, you don't want to waste 10 days. Whatever you already implemented, you can call it just 30 minutes. Within 30 minutes, you can implement this. So that is the use of this fragment. I'll show you practically so that you guys can understand. Now here, what is our first option here? We have to select this option. Why? Because we are going to create our project from scratch, so that you can select this option. Okay, now what it is asking? Project name. So who is going to provide this project name? In real Client. time, Client. client will directly provide to you project name. I mean, architect will provide the documentation. We have some documents. Okay, in documents also we do have different types of documents. HLD, have you heard about HLD? HLD, Yes, sir. LLD. High level design document. Very good. High level design document, low level design document. Like this, they are going to provide some documents. In the documents, we will have all the project information, project name, okay, duration of the project, what we need to do, what is the business of that project, okay, where to where we need to connect, everything they will provide you in the spreadsheet. Spreadsheet is nothing but Excel sheet, okay, or you can call it as some data mapping sheets, or high level document, low level document. So many documents will be there. I'll show you like those kind of documents in coming classes. But you have an idea, right? They are going to Short form provide. sir ఇది Hmm. high level design and low level design ని short form లో HLD అంటారా? HLD. Okay. Okay. Next. Okay, we'll get that project names from somewhere. Okay. Let me write the name. Calculator hyphen API. Okay. Why I'm writing hyphen here? These are the standards. Okay. So even if you didn't write hyphen API also, no problem. Nothing will happen. Okay. Now, can you see here? I have two options. I am comfortable designing it on my own. So it is showing specification language RAML version 1.0. So RAML is nothing but this is one of the language. We have some languages, right? C language, C++, Java language will be there, right? Like this RAML also one of the language. Now you can ask me one question. Hey, yesterday you told me, right, in MuleSoft there is no coding. Now you are saying language. Okay, language will be there, but everything we will get intelligence. I'll show you. So in RAML again we have drop down. We have two versions, RAML version 0.8 and 1.0. Okay, so if you guys are working in the software industry, whenever if you are dealing with the foreign clients, if you are talking with your clients, okay, wherever you can see 0, you just pronounce it as O. సో ఎక్కడైతే జీరో కనిపిస్తుందో మీరు దాన్ని జీరోతో పలకాలి, జీరో కనిపిస్తే ఓతో పలకాలి. ఎందుకు అంటే ఫారినర్స్ జీరోను ఓ అంటారు. సో why we need to call, why you need to pronounce it as O? If you pronounce it as O, so client will think and he will understand, okay, this guy already will have some experience dealing with the clients. Okay, you will get some good impression. Okay, clear? So now this is the interview question, guys. Try to make an interview question. Difference between RAML version 1.0 and 0.8. Okay, today try to prepare answer for this. Okay, Which one is the latest one, sir? latest one is 1.0. Okay. Okay, so that's why I selected 1.0. Then I'll scroll down, I'll click on create API. Don't touch anything, just provide the project name, that's it, and then click on
create API. That's it. Okay, once we create API, so it will be like this. Okay, now let me open some document. Can you see? So this is the design center. In the design center, we have 4 options. Can you see? File browser, editor, API console, and then chef. Okay, same options you can see it over here. 4 options. Whatever you can see in the left hand side, this complete area we can call it as file browser. And whatever you can see here, this we can call it as editor. Okay. Whatever you can see in the right hand side, this we can call it as console. And this area we can call it as chef. In this chef, we can get some kind of intelligence. Okay. So is this clear or any questions? All 4 options. File browser, left hand side, right hand side API console, and this is the editor where we can write our code. And then this is the chef where we can see the intelligence. So in the file browser, what we will do, usually we are going to create our files folders in this location. So that's why we can call it as file browser. Okay, editor. What we will do, we are editing here. We are writing some code and we are removing. So that's why we can call it as this editor. API console. So in this console, whatever you wrote, that everything you can see it in graphical user interface, GUI. Okay. And this area we can call it as chef. Chef means we will get some kind of intelligence. So is this clear or any questions? అర్థమైందా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? సార్ షెల్ఫ్ అంటే చెఫ్ అంటే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది, చూపిస్తాం మీకు ఇప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ ద నేమ్ అండి చెఫ్ అంటే. ఓకే ఓకే, నౌ సి మనకి రెండు హౌ ఇట్ కేమ్ దిస్. So what is this? RAML version 1.0 and title. How we got these two? Previously you have created title and there you have given. Very good. At the time of creation, we provided all these things. So that's why we got it by default. Okay. Now what we need to do. So what do you mean by RAML here? RAML. This is one of the language. Okay. RAML is nothing but a RESTful API modeling language. Okay. By using this RAML, what we will do? We are going to create some APIs. What do you mean by API? Anyone having any idea? Application programming interface. Application programming interface. Okay. What we will do with these APIs? I'll give you best example for this. What is an API? Application programming interface. It is act as like a mediator. Okay. One to other. So many people, I hope everyone went to restaurant, right? Right or wrong? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. So once you went to restaurant, what you will do? Very first thing. We will see menu. Okay. First, what we will do? We will sit here. Okay. We are going to see the menu. Okay. Then what is the next step? Order. Call to waiter. Okay. So waiter will come. What we will do? We'll order. We are going to Take order order. something. Whatever you like. Let's say you want to have some
chicken biryani or mutton or some starters, whatever you want. What you will do, you are going to inform to the chef, right? Sorry, not chef, waiter. Waiter. So waiter, what he will do, he is going to make a note, all these things. Then what he will do, he is going to give it back to the chef. What chef will do? He will prepare the food. Prepare food based on what? Based on order. Based on order. Very good. So, and again, what chef will do? One to the Food waiter. to the person. Same order, he is going to give it to the waiter. Waiter, what he will do? He is going to pass same to the Customer. customer. Okay. So here, waiter will act as an API. What waiter will do? He is going to take the request from the customer. Same request is going to pass to the kitchen. Okay. In this kitchen, based on the request, chef is going to prepare some response. That response he will give it to the waiter. Waiter is going to bring the same response and he is going to give it to the customer. Okay na? ఇక్కడ మనం ఏదన్నా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ టు ది వెయిటర్. ఈ వెయిటర్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెఫ్కి ఇస్తాడు. చెఫ్ ఏం చేస్తాడు, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని బట్టి అవుట్పుట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఆ అవుట్పుట్ ను మళ్ళీ వెయిటర్కి ఇస్తే వెయిటర్ తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ కస్టమర్కి ఇస్తాడు. అర్థమైందా? దాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అన్ ఏపీఐ. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనం డిజైన్ చేసే అప్లికేషన్ చూద్దాం, క్యాల్కులేటర్. So in calculator, what we will do? I am going to provide some request input 2 plus 2. Then if I click on equal to, what will happen? I will get output as 4. The door closed, sound. Clear? Yes. So all on matter. Yes, sir. API is nothing but application programming interface. Okay, like a mediator, you can call it as. Okay, so now here what we will do, we are going to construct a calculator API, right? So if you want to create anything, first you need to learn some basic, right or wrong? Yes, If you sir. want to construct a house, what we will do? First thing, Design. So in the design, what we will do? Next thing, design is okay. Once we start development, what we will do? Development. We have to establish a base, right? Yes. Punadi. By using that base only, we will construct a house and all, right? Sir. Right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here also, if you want to create any kind of API, not only this calculator, weather API, country API, whatever it may be, any kind of API, we need to know some basics. Okay, if you learn these basics, you can construct any kind of API very easily. Clear? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనము టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలనుకో, ఫస్ట్ టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలంటే డైరెక్ట్లీ వీల్ లర్న్ టేబుల్స్. We learn 1 to 3. First we need to learn 1 2 3s, right? Then we need to go with the tables. So here also same way, if you want to construct any kind of API, first you need to learn some bare minimum things. Bare minimum things అంటే ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి అది నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్, సో దట్ మనం ఈజీగా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి ఇది నేర్చుకుంటే నువ్వు 100 ఏపీఐలు క్రియేట్ చేయి, అంతే ఉంటుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు 1 2 3 నేర్చుకుంటే ఎనీ టేబుల్, ఏ టేబుల్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు కదా ఈజీగా. సో ఫస్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐ, వీ నీడ్ 5 things. Okay, I'll show you that 5 things. So I'll give you 5 minutes of time. You need to remember all this. Okay. So are you able to see my screen?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you want to construct API, we need these 5 things. Not only one API. If you want to construct any kind of API, we need all these 5 things. Okay. First one is resource path, methods, request, response, and then HTTP status codes. Okay. సో ఈ 5 గురించి నేను హై లెవెల్ చెప్తా. హై లెవెల్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అని, ఇన్ డెప్త్ కాదు. ఇన్ డెప్త్ వీ విల్ సీ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే. సో రిసోర్స్ పాత్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక నేమ్. ఎనీ నేమ్ ను మనం రిసోర్స్ పాత్ అంటాం. రిసోర్స్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేమ్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్. హీరో, హీరో అనేది కూడా ఒక నేమే కదా, దాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిసోర్స్ పాత్. మీరు హీరో అయినా రాయొచ్చు రిసోర్స్ పాత్ అంటే. ఓకే. యువర్ నేమ్, మీ నేమ్ అని రాయొచ్చు, MuleSoft ఏదైనా రాయొచ్చు. దట్స్ వై ఐ రోట్ హియర్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్. నెక్స్ట్ మెథడ్స్. మెథడ్స్ మనకు చాలా ఉంటాయండి, మోర్ దెన్ 12, 13, 14 మెథడ్స్ ఉంటాయి. బట్ రియల్ టైంలో ఈ 5 వాడతామండి. నేనైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ 5 మెథడ్స్ తప్ప ఐ డింట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ మెథడ్. ఓకే. సో గెట్ టు, పోస్ట్, పుట్ టు, డిలీట్, ప్యాచ్. సో వాట్ ఈస్ గెట్? గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంది, పోస్ట్ అంటే ఏంది, పుట్ అంటే ఏంది, ప్యాచ్ అంటే ఏంది, డెలిట్ అంటే ఏంది, ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతాము, ఇవన్నీ కమింగ్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఇవి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్. ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ డిజైన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇందులో రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది, 2+2 ఎంటర్ చేసాం అనుకో, దాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటాం. రెస్పాన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్. సో దాన్ని 4 అంటాం, అదే రెస్పాన్స్. స్టేటస్ కోడ్ అంటే ఏంది, అంటే మనకు సక్సెస్ అయింది అనుకో ఒక స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది, ఫెయిల్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఇంకో స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాటిని స్టేటస్ కోడ్స్ అంటాం. కరెక్టా? సో ఐల్ గివ్ యూ 1 minute of time. What you need to do, you need to remember all these 5 in proper order, and again I'll ask you guys. Okay, sir. So you have to tell in a same order. Why? Because if you remember these 5 things, okay, you can construct any kind of API very easily. ఈ 5 మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే మీరు ఎన్ని APIs అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఇదే ఆర్డర్ ఫాలో అవుతాం. ఓకేనా? Sir, 1 minute. Can you explain what is status code once again? Status codes we have, see, మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు 400 అట్లా ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా, 500? ఏదైనా అప్లికేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిందా మీకు? Yes, sir. Yes, yes. I will see a lot of times. ఏం నెంబర్స్ వచ్చాయి? Error 405. Finance, HVDP 401. 401 like this, 500. రైట్. వాటిని HTTP స్టేటస్ కోడ్స్ అంటామండి. ఓకేనా? HTTP status codes are universal status codes. Wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology, not only MuleSoft అండి, MuleSoft కాదు, మీరు ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, జావా అప్లికేషన్ కానీ, SAP కానీ, .NET కానీ, ఏవి తీసుకున్నా ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను, నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, మంచి డాక్యుమెంట్స్ విత్ ప్రాపర్ సింబల్స్. ఓకేనా? సో అవన్నీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ ఎయిమ్ అంతా, ఇప్పుడు ఒక ఏపీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి అది నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ మెథడ్స్ అంటే, గెట్ అంటే ఏంది, పోస్ట్ అంటే ఏంది, మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేను చెప్తాను అవి. మనం ఈరోజు ఏం చేయాలంటే, మన అజెండా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ 1 API అంతే. ఈరోజు ఒక ఏపీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? తర్వాత ఇన్డెప్త్ గా వెళ్తూ క్లియర్? ఓకే. సో యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ స్లైడ్. నౌ ఐ మే ఆస్క్ యూ సంథింగ్. ఓకే. Now I want to construct 1 API. What and all the things required? We need resource path. Resource path, very good. Methods. Method,
Request response and Request HTTP status response code. and Status code. HTTP status code. Very good. 5. Okay. All 5 you need to remember lifelong. Okay. Okay. So why? Because if you want to construct any kind of API, మీరు ఒక API డెవలప్ చేయాలంటే ఈ 5 అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి. ఓకేనా? ఈ 5 సేమ్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి అంతే. అది బ్లైండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక శాంపుల్ APIని చూపిస్తా ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వి అని టైప్ చేస్తా, ఇమాజిన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, నేను ఎంటర్ కొట్టగానే నీకు ఒక ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో నేను వి అని టైప్ చేయగానే వర్షన్ అని వస్తుంది, కింద కూడా వస్తుంది చూడండి. సో నేనేం కోడ్ రాయను, కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అంతే నాకు ఏది కావాలి అని. ఓకేనా? సో వర్షన్ v1. సో ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు ఇక్కడ? అవును సార్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు వర్జన్ ఇచ్చారు కదా రామల్ 1.0, మళ్ళీ వర్షన్. వెరీ గుడ్. సో ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటాం. సి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వర్షన్, ఓకే, రామల్ 1.0. అగైన్ వై వీఆర్ గివింగ్ దిస్ v1? సో That is for language. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్ రమ్య. So this is the language version. Language version we cannot change it. This is our API version. Okay, API version means we are building our API, right? We can give our own version. ఈ వర్షన్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చండి. ఇప్పుడు v1 అని ఇచ్చాను కదా, ఒక్క నిమిషం. నేనేం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చిన ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, నాకు ఇష్టం వచ్చిన వర్షన్ ఇచ్చినా ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే this is my API. I am creating API, right? I can give my own version. See, now if I click on enter, again I could see this intelligence. Okay? So ఇప్పుడు నేను లాంగ్వేజ్ వర్షన్ చేంజ్ చేస్తా. లాంగ్వేజ్ వర్షన్ 1.1 కొట్టాను అనుకో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎంటర్ కొట్టినా I may not get the intelligence. Why? Because అన్ని చూడు బ్లాక్ కలర్ టర్న్ అయ్యాయి. ఎందుకు అంటే అసలు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు. లేనప్పుడు మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది చెప్పండి? సో ఇప్పుడు 1.1 అనేది ఉంది. సో అందుకే మనకు వీ గాట్ ఆల్ దిస్. అండర్స్టూడ్? లాంగ్వేజ్ వర్షన్ యూ కెనాట్ చేంజ్ అంటిల్ అన్లెస్ దే విల్ రిలీజ్ న్యూ వర్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ వర్షన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ API వర్షన్. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎ కర్సర్, కెన్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది API? ఓకే, అవర్ API వర్షన్. This is title, this is language version. Okay, now what I'll do, I'm going to remove this. Next, if I click on enter, okay, now here I am using some protocols. See, what are all the protocols you know? HTTP protocol. Very good. HTTP, HTTPS. HTTPS. Okay, let me click on protocols. See, ఇక్కడ నేను protocols అని క్లిక్ చేయగానే రెండు వచ్చాయి నాకు, HTTPS. Now tell me, what is the exact difference between HTTP and HTTPS? ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. మీరు if you go with 2 years of experience, they may ask you this question. HTTPS provides security and Security. వెరీ గుడ్. సో ఎవరైనా ఏం చెప్తారంటే HTTP అంటే నార్మల్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, HTTPS అంటే సెక్యూర్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇమీడియట్ గా మీరు ఏం చెప్తారు? HTTPS అంటే సెక్యూరిటీ అంటారు, రైట్? సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇదే చెప్తారు, HTTPS అంటే సెక్యూరిటీ అంటారు. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ ఏం అడుగుతాడంటే, ఓకే బాస్, నువ్వు సెక్యూరిటీ చెప్పావు, ఫైన్, what kind of security you are going to provide if you are using HTTPS? ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. సెక్యూరిటీ అంటున్నారు కదా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ? It is encrypted. It is encrypted. Encrypted means what? Encrypted? End-to-end encryption. SSL encryption. వెరీ గుడ్. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు HTTPS వాడితే ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒక యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ సెండ్ చేస్తున్నారనుకో, నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అవుతున్నారనుకో,
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెచ్డిపిఎస్ వాడితే మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా ఏమవుతుందంటే ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, వేరే హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండదు, అది మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు హెచ్డిపిఎస్ కి. సి ఇక్కడ చూసారా, హెచ్డిపిఎస్ అంటే ఏముంటుందంటే ఇక్కడ లాక్ సింబల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు ఏ వెబ్సైట్ చూసుకున్నా అది సెక్యూర్ అయితే, ఇప్పుడు చూడు దీనికి కూడా ఏముంది, లాక్ సింబల్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇక్కడ దే యూజ్ హెచ్టిపిఎస్. ఫేస్బుక్ తీసుకున్న లాక్ సింబల్ ఉంటుంది వీటికి. ఓకేనా, అదే నేను ఇంకో వెబ్సైట్ తీసుకుంటాను, ఒక్క నిమిషం. లాక్ సింబల్ లేనే చూద్దాం. ఓకే, అసలు ఇది డొమైన్ ఓవర్ అయింది. ఓకే, కొన్నిటికి ఏంటంటే లాక్ సింబల్ ఉండదు, అదేంటంటే అన్సెక్యూర్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేశారు లేదా, లాగిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యువర్ లాగిన్ విత్ దిస్, ఓకే, సి పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 3 characters ఏబిసి ఐ ఎంటర్డ్. ఓకే, చూసారు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను లాగిన్ కొట్టగానే ఏమవుతాయి ఈ 3 డాట్స్? లాగిన్ అవుతుందా? ఆహా, ఈ 3 డాట్స్ ఏమవుతాయి నోటీస్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? 3 డాట్స్ మేబీ 20 డాట్స్ అవ్వచ్చు, 15 డాట్స్ అవ్వచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సరే, మీరు చూడకుంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను లాగిన్ కొడతాను, మీరు ఓన్లీ పాస్వర్డ్ మాత్రం చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, చూసారా ఎన్ని డాట్స్ వచ్చాయో? మళ్ళీ చూడండి, చూడకుంటే ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి కదా, నేను లాగిన్ కొట్టగానే చాలా డాట్స్ పడతాయి ఇక్కడ. ఏబిసి ఇచ్చాను, ఏబిసి కాదు ఏమి ఇచ్చినా చాలా జనరేట్ అవుతాయి. చూడండి, లాగిన్ కొట్టగానే యూ కెన్ సీ సో మెనీ డాట్స్. ఓకేనా, సో చూసారు కదా, ఏమవుతుంది అంటే అవి ఎన్క్రిప్ట్ అవుతాయి. ఎన్క్రిప్ట్ అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండవు, అవి మిషన్ అర్థం చేసుకుంటుంది లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, ఎందుకు అంటే హ్యాకర్స్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాక్ యువర్ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా? సో వాడు హ్యాక్ చేసిన ఏమవుతుంది అంటే దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలి. వాడు డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే మనం వాడిన అల్గారిథం తెలియాలి. ఇన్ కేస్ మనకు ఒక 10 అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయనుకో, వాడి లక్కు బాగుండి ఏదో ఒక అల్గారిథం పిక్ చేస్తాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మ్యాచ్ అవుతుంది అల్గారిథం. మ్యాచ్ అయినాక మళ్ళీ ఏంటంటే ఒక సపరేట్ కీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ కీ అనేది వాడికి అర్థం కాదు. ఓకేనా, అది ఎలా అనేది ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపిస్తా. ప్రోటోకాల్స్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ హెచ్టిపి. ఓకేనా, మీరు 2 యూజ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ హైఫన్ రాసి హెచ్టిపిఎస్ వాడచ్చు. ఓకేనా, ఇవి ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు విల్ కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ API. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ API, we need 5 things. What is the first one? Resource path. Resource path. How to write a resource path? Slash. We need to write a slash and then provide name. Very good. Slash and then I'm going to provide hero. See, the moment I wrote hero, it is displaying here in the console. Okay, సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఉందా, హీరో అని రాశాను, ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయలే. బట్ నేనేం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ క్యాల్కులేటర్ API, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ హీరో యాజ్ ఎ రిసోర్స్ పాత్. ఇస్ దిస్ మీనింగ్ఫుల్? No, right? Yes. So what we need to write here in calculator, maybe I can perform some operations, let's say addition, subtraction, multiplication, division. Yes. If someone will see, they can easily understand, hey, this guy is building calculator API and he is going to perform some addition operation. This is meaningful. Okay, so this is how you can write a resource path.
ఓకే, క్లియర్ కదా? ఇక్కడ రిసోర్స్ పాత్రలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎందుకు అంటే ఇది బేసిక్స్ అన్నమాట, మీకు కొత్త కాబట్టి మీకు ఏం తెలియకపోయినా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ 10 times, I can answer. Why? Because this is very new to you. Okay, maybe you are expert in some other technology, some other thing. Okay, కొత్త టెక్నాలజీకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏది తెలియకపోయినా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ ఓకే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్, ఓకే సమ్ అదర్ పీపుల్ విల్ థింక్ హీ డోంట్ నో దిస్ ఆల్సో. డోంట్ థింక్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ just click on enter. After resource path, what is the next step? Method. See, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టగానే మెథడ్స్ అన్ని వచ్చాయా? Yes, sir. రైట్ ఆర్ రాంగ్? చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంటర్ కొడతాను, ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఒక ఏపీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనకు ఆర్డర్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా. ఓకేనా? ఓకే, సో మెథడ్స్లో చాలా ఉన్నాయి చెప్పాను కదా, మనం వాడేది 5A. ఓకేనా? ఈ మెథడ్స్ ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడాలనే కన్ఫ్యూజన్ మీకు ఇప్పుడు ఉంటుంది. సో ఇవి మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను టైమింగ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నా, గెట్ మెథడ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, రిసోర్స్ పాత్ అయింది, మెథడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అనేది ఏంది? రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? ఓకే, రిక్వెస్ట్ మనం ఎలా పాస్ చేస్తామంటే మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయండి రిక్వెస్ట్ను పాస్ చేయడానికి. ఎంటర్ కొట్టాను, ఎంటర్ కొడతానే రిక్వెస్ట్ను ఐ కెన్ పాస్ ఇట్ ఇన్ 3 ways ఆర్ 4 ways. ఎలా పాస్ చేస్తానంటే త్రూ బాడీ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, హెడర్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు, యూఆర్ఐ పారామీటర్ అని ఇంకోటి ఉంది, వాటి నుంచి కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఈ 4 ways, 4 classes-లో 4 ways చెప్తాను. ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే రిక్వెస్ట్ అనేది క్వరీ పారామీటర్ నుంచి పాస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, రిక్వెస్ట్ నేను క్వరీ పారామీటర్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ క్వరీ పారామీటర్? క్వరీ పారామీటర్ అంటే తెలుసా మీకు? తెలియదు కదా? బట్ మీరు, ఐ ప్రామిస్ యూ, మీకు ఈ క్వరీ పారామీటర్ అనేది తెలియకపోయినా మీరు రోజుకు 5-6 times వాడింటారు దీన్ని. ఓకేనా? ఎలా అని అడిగితే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? సో క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు తెలియకపోతే ఏం చేస్తాం? మనం గూగుల్ చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో నిన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది, ఓకేనా, దాని అప్డేట్స్ చూడాలనుకుందాం. ఓకేనా? నేనేం చేస్తా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ క్రికెట్. ఓకేనా? క్రికెట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాను. ఏమవుతుంది? నాకు క్రికెట్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి. ఓకేనా? ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇక్కడ క్రికెట్ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ చూస్తాం. ఎప్పుడైనా మీరు ఇందులో నోటీస్ చేస్తారా? లేదు కదా. ఇక్కడ చూడండి, క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా ఇక్కడ? క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఏం పాస్ చేస్తుంది? ఇది క్రికెట్ అని పాస్ చేస్తుంది. ఈ క్వరీ పారామీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. మనం ఇచ్చిన కీవర్డ్ని తీసుకుపోయి ఫిల్టర్ చేస్తుంది. గూగుల్లో ఏముంటాయి? చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా. గూగుల్లో మూవీస్ ఉంటాయి, జీమెయిల్ ఉంటుంది, ఫేస్బుక్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది, క్రికెట్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి కదా. మనకు ఓన్లీ క్రికెట్ ఎందుకు వస్తుంది? మనం అదే సెర్చ్ చేసాం కదా. మనం అది సెర్చ్ చేసినప్పుడు అదే ఎందుకు బయటికి వస్తుంది? అదే ఎందుకు పిక్ చేస్తుంది? చాలా ఉన్నాయి కదా. సెర్చ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా తీసుకొని వస్తుంది బయటికి? అది నోటీస్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? ఇప్పుడు గూగుల్లో చాలా ఉన్నాయి కదా, మూవీస్ అని కూడా ఉంది కదా. మనం సెర్చ్ చేస్తే రావు అవి. ఓకేనా? మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు క్రికెట్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే క్వరీ పారామీటర్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడు, క్యూ ఈక్వల్ టు క్రికెట్ అని ఉందా. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ చేయను, ఇక్కడ మీరు క్రికెట్ అని పెట్టారు కదా, నేను క్వరీ పారామీటర్లో ఏం పాస్ చేస్తా అంటే మూవీస్ అని టైప్ చేస్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను మూవీస్ అని టైప్ చేసిన కదా, ఇక్కడ అర్థమైందా? మీరు ఇప్పుడు క్రికెట్ అని క్లిక్ చేశారు, నేను ఇక్కడ మూవీస్ అని పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొడితే నీ యూఐ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది.
క్రికెట్ అన్ని పోయి మూవీస్ రిలేటెడ్ అన్ని వస్తాయి. చూడండి, ఎలా వస్తుందంటే ఈ క్వరీ పారామీటర్ అక్కడ ఫిల్టర్ సార్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ సార్ట్ చేస్తుంది అంటే గూగుల్లో. ఓకేనా, క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్వరీ పారామీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తున్నా. రిక్వెస్ట్ ఏం పాస్ చేయాలి నేను క్యాల్కులేటర్ ఏపీకి? 2 + 2. వాట్ ఈస్ దిస్ 2 + 2? ఈ 2 అనేది ఏంది? నెంబర్ నంబర్. ఈ 2 అనేది ఇది కూడా నంబరే. ఇది నంబర్ 1, ఇది నంబర్ 2 కదా? ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం పాస్ చేస్తా అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఏది ఉందో అదే పాస్ చేస్తా, నంబర్ 1, నంబర్ 2. సో ఇప్పుడు నంబర్ 1 అని రాస్తా. ఓకేనా, ఈ నంబర్ 1 అనేది రిక్వైర్డా మనకు? కావాలన్నా ఖచ్చితంగా కావాలి కదా, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ గెట్ ది అవుట్పుట్. అప్పుడు రిక్వైర్డ్ అంటే కావాలా వద్దా? రిక్వైర్డ్ ట్రూ అంటే కావాలి అని. ఓకేనా, ట్రూ. ఈ నంబర్ 1 అనేది అసలు ఏంది? ఇది ఇంటీజరా, నంబరా, స్ట్రింగా? ఇంటీజర్ రైట్. టైప్, టైప్ మెన్షన్ చేయాలి మనం. టైప్ అనేది ఇంటీజర్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నంబర్ 1 రాసు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? నంబర్ 2. నంబర్ 2 ఎక్కడ రాయాలి? అండర్ నంబర్ 1. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లైన్లో రాయాలి. వేరే చోట రాస్తే రాదు. ఎందుకు అంటే మీరు ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ 2 రాసి అవుట్పుట్ వస్తుందా? రాదు కదా. రెండు సేమ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. రైట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, 1 second. So number 2 also I'm going to write in same place. Number. సార్ ఇక్కడ టైప్ లా ఇంటీజర్ ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్? నంబర్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? నంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏదైనా అంటే డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? సేమ్ ఉంది, చెప్తాను అది డిఫరెన్స్. ఓకేనా, రిక్వైర్డ్ ట్రూ. ఓకేనా, టైప్ Number. సో ఇప్పుడు ఏమేమి అయిపోయినాయి? ఒక ఏపీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, దెన్ రెస్పాన్స్. ఎంటర్ కొడితేనే మనకి ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అనేది రావాలి. చూడు, నాకు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అని కనిపించలే. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎక్కడైతే నేను రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తానో సేమ్ అక్కడే రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? రిక్వెస్ట్ క్వరీ పారామీటర్లో. సేమ్ లైన్కి వెళ్తే మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చిందా? రెస్పాన్స్ వచ్చిందా? వచ్చింది. సో మనకి సక్సెస్ అయితే ఏం మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాం? 200 ఫర్ సక్సెస్. బాడీ అప్లికేషన్ చేస్తాను. ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాస్తాను. మెసేజ్ ఆర్ రిజల్ట్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్. రిజల్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను? అడిషన్ ఈజ్ 4. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకే, సో నా ఒక ఏపీని నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, సో ఏపీని క్రియేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ 5 things: రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ అండ్ దెన్ స్టేటస్ కోడ్. స్టేటస్ కోడ్ ఏం రాస్తాను? 400 రాస్తా. వాట్ ఈస్ 400? Bad request. వెరీ గుడ్. బాడీ అప్లికేషన్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్. ఈ సింటాక్స్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రిజల్ట్, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? మనం ఏపీఐని క్రియేట్ చేస్తాం. నౌ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఏపీఐ, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ గెట్ మెథడ్.
ట్రై ఇట్. సో ట్రై ఇట్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మ్యాండిటరీ వస్తుంది, స్టార్ మార్క్ ఉంది. ఎందుకు అంటే మనం రిక్వైర్డ్ ట్రూ అని పెట్టాం కదా, అందుకు మ్యాండిటరీ ఫీల్డ్ అన్నమాట ఇది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చేస్తా, 2 పాస్ చేస్తా, ఇక్కడ 2 పాస్ చేస్తా. 2 + 2 హౌ మచ్, 4 రైట్. సెండ్ కొట్టాను. సెండ్ కొడితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమొచ్చింది, రిజల్ట్ అడిషన్ ఈజ్ 4. ఇక్కడ 2 ప్లస్ లో నేను 20 పెడతాను, ఇక్కడ 2 ఉంది. 20 + 2 హౌ మచ్, 22. ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది, 22 వస్తుంది కానీ Bad request. బ్యాడ్ You get the same రిక్వెస్ట్. answer. Addition Addition is is 4. 4. Addition is 4. రిజల్ట్ Okay. చూద్దాం ఏమొస్తుందో. సెండ్ కొడితే అడిషన్ ఈజ్ 4 వచ్చింది. ఎందుకండి 4 వచ్చింది, 22 ఎందుకు రాలేదు? In result, addition is 4 is given. అక్కడ నేను ప్రింట్ ఇక్కడ చేసిన వాల్యూ 4. ఇక్కడ The 20, response is 22 static. పాస్ చేసినాం కదా, 22 ఎందుకు రాలేదు? The response is static. డిక్లరేషన్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేను ఏం రాశాను, ఇక్కడ Addition is 4. హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ రాశాను. ఓకేనా, అంటే ఇది డిజైన్. డిజైన్ అంటే ఏంది, డమ్మీ. అంటే ఇలా ఉంటుంది అనే అజంప్షన్ అంతే. ఓకేనా, నువ్వు సమ్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేటర్లో అడిషన్లో సమ్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే, నువ్వు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఇలా వస్తుంది అనే ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఇది ఒక ఏమంటారు, బ్లూ ప్రింట్. అర్థమైందా? సో మనకి యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయండి, 20 + 2 22 అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు, డెవలప్మెంట్ లో వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, నేను ఒక విల్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ విల్లాకి నేను ఏం చేయాలంటే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కావాలన్నా. స్విమ్మింగ్ పూల్కి వాడు ఏం చేశాడు, ఒక డిజైన్ ఇచ్చాడు నాకు. ఈ డిజైన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, కెన్ ఐ స్విమ్ ఇన్ దిస్ పూల్? No. ఇప్పుడు నేను ఈ No. పూల్లో స్విమ్ First చేస్తాను. shot. వై, వాటర్ ఉంది కదా. Just blueprint కదా. ఇది జస్ట్ అన్ ఇమేజ్ కదా, ఇమేజ్ లో మనం Image. swim చేయాలంటే. Image. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనము జస్ట్ ఒక 2 నెంబర్లు పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది అని ఒక అజంప్షన్ అంతే, బ్లూ ప్రింట్. ఇది యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కాదు. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వన్స్ వీ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ లో మనకి యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఆ Yes, sir. డెవలప్మెంట్ అనేది వీ విల్ డూ ఇట్ టుమారో. టుమారో కూడా మీరు క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. మీరు కంటిన్యూ అయినా కాకపోయినా టుమారో డోంట్ మిస్ ఇట్. ఓకేనా, అప్పుడు మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ తెలుస్తుంది డిజైన్లో ఏం చేస్తాం, డెవలప్మెంట్లో ఏం చేస్తాం. క్లియర్? Sure. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు? సార్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. Yeah. ఇలా వర్జన్ కింద ప్రోటోకాల్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అట్లా? వర్జన్ కింద ప్రోటోకాల్స్ రాయొచ్చు. ఎందుకు రాశాం సార్ అట్లా? అంటే మన అప్లికేషన్ కి ఈ ప్రోటోకాల్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయని. HTTPS మీరు ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా HTTPS ఉంటాయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా సెక్యూర్. అట్లా మనం జస్ట్ అలా రాస్తున్నాం అంతే, దానివల్ల పెద్ద ఒరిగేది ఏం లేదు. ఇది ఇప్పుడు తీసినా కూడా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఈ వర్షన్ కూడా మీరు రాయకపోయినా ఏం కాదు, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే సార్. చూడండి, ఇప్పుడు 2 నేను రిమూవ్ చేస్తాను కదా, మళ్ళీ నేను సెండ్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో, ఈ వాల్యూస్ నేను పాస్ చేయను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సెండ్ కొడితే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. చూడండి, 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా? అలా ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సెండ్ కొడితే చూడు, అడిషన్ ఈజ్ 4. అర్థమైందా? ఓకే. సో మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని మీకు లింక్ పంపించా ఆల్రెడీ. ఆ లింక్ చూడండి, లేదా ఈ వీడియో చూసినా యూ కెన్ డూ దట్. సెకండ్ టాస్క్ ఏంటంటే, నేను చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇలా చేసి నేను చెక్ చేస్తాను మళ్ళీ. నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా. మీరు ఎవరెవరైతే కంటిన్యూ అవుతారో వాళ్ళని అందులోకి యాడ్ చేస్తాను. చేశాక మీకు ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ అక్కడ పోస్ట్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు టాస్క్ చేశారు కదా, దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు పంపించాలి వాట్సాప్ గ్రూప్లో. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ టాస్క్.
థర్డ్ టాస్క్ ఏంటంటే నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్పాను. రామెల్ వర్షన్ 0.8 అండ్ 1.0. ఓకేనా? తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్. సో మీరు ఎవరెవరైతే కంటిన్యూ అవ్వాలి నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు ఈ 3 థింగ్స్ మ్యాండేటరీగా చేయండి. ఓకేనా? సో కంటిన్యూ అవ్వద్దు, ఊరికే ఈ 3 days ఫ్రీ క్లాసెస్ వినాలి అనుకుంటే జస్ట్ చూడండి, ఈ రోజు రేపు అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? క్లియర్? సార్ ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పరా సార్? ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పరా, నంబర్ ఇంకా ఇంటీజర్ది కొంచెం? అన్ని చెప్తానండి మీకు, 1 by 1 చెప్తాను. సో చెప్పే కంటే ముందు అవన్నీ మీతోనే చెప్పిస్తాను ఫస్ట్. ఓకేనా? సో మీకు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకో మీరు అవే చూస్తారు. మీకు డాక్యుమెంట్స్ కూడా నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశానంటే, లెట్ మీ షో యూ. మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ క్లియర్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను రాసి పెట్టాను. సో ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి పోయినప్పుడు సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, ఓకేనా, అవి రాసి పెట్టాను. తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏమడుగుతారంటే నీ ప్రాజెక్ట్లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అడుగుతారు, అవి ఎలా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇట్లా సో అన్నీ రాసి పెట్టాను. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, నీ ప్రాజెక్ట్లో నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏం వాడతాయి, నీ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంది, కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంది, ఇలా ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసి పెట్టాను. చూడండి, హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోర్స్ చెప్పాం కదా ఇందాక మనం, 200 అంటే సక్సెస్ అని, 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, ఇట్లా అన్ని రాసి పెట్టాను మీకు. ఓకేనా? రామెల్ అంటే ఏంది, ఓకేనా? సో గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంది, పోస్ట్ అంటే ఏంది, ఇట్లా అన్ని మీకు క్లియర్గా రాసి పెట్టాను అనమాట. ఓకేనా? Mule 3కి Mule 4కి డిఫరెన్స్ ఏంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీకు ఒక 10 days తర్వాత నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడే ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇందులో కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు. నేను మీకు ఇప్పుడు టాస్క్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే, మీరు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు హెచ్టిటిపిఎస్ అని టైప్ చేస్తారనుకో గూగుల్లో, ఓకేనా, మీరు దాని గురించి ఎక్కువ చదువుతారు. ఎక్కువ చదివితే మీకు రేపు ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. అట్లా నేను ఇప్పుడు 2-3 పాయింట్లు చెప్తే అవే చెప్తారు. ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలిగా ఆ 2 కూడా మర్చిపోతారు. ఇట్లా ఓకేనా? సో మీకు రోజు ఎస్ I have one doubt. యా అది MuleSoft వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ 1, 2, ఇప్పుడు 4 అని అంటారు కదా. అవునవును. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది లైక్ మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ అండి, Mule 4. ఒకవేళ సర్టిఫికేట్ లైక్ అంటే MuleSoft డెవలపర్ అని వస్తుంది కదా, అది అంటే ఎలా వర్షన్ కూడా వర్షన్ ఏం మెన్షన్ చేయరండి అందులో. అది దేనికైనా లైక్ వర్క్ అవుతుందా? సర్టిఫైడ్ డెవలపర్ అంటే MuleSoft లో సర్టిఫైడ్ అని అంతే. ఓకేనా? మీకు 3 వర్షన్ 4 వర్షన్ అని మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా? 3 అసలు వాడట్లేదండి, ఎవరు వాడట్లేదు. ఓకే, జనరల్ క్వశ్చన్ కిషోర్, చెప్పండి. మామూలుగా ఇప్పుడు మనం MuleSoft డెవలపర్ గా కంపెనీలోకి వెళ్తే ఓన్లీ మనకి డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయా, లేదంటే సపోర్ట్ మెయింటెనెన్స్ అలా? సపోర్ట్ అంటే ఏం చెప్తాను చూడండి. సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రాజెక్ట్ ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి లైవ్ కి పంపించామనుకోండి, ఓకేనా, తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే దాన్ని సపోర్ట్ అంటారు. ఓకేనా? మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. గైస్ గో ఆన్ మీట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఉందా, ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను క్లిక్ చేస్తే ఏదో నాకు ఇలా వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా వస్తే నేను కస్టమర్ కేర్తో చాట్ చేశాను అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మెయిన్ పేజ్ అని. అర్థమైందా? దీన్ని సపోర్ట్ వర్క్ అంటాం. ఇక్కడ యూజర్ ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఒక అప్లికేషన్ లైవ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఆ ఇష్యూస్ దాన్ని సపోర్ట్ వర్క్ అంటాం. అర్థమైందా? ఓకే. సపోర్ట్ వర్క్ అంటే ఈజీ ఉంటుంది. అంటే ఏదో ఒకటి సరిగా వర్క్ కాకపోవడము, యూజర్ యాక్సెస్ చేయలేకపోవడము, ఇలాంటి వాటి ఉంటాయి, చిన్న చిన్న వర్క్. అవి 1/2 అవర్ 1 అవర్లో అయిపోతాయి. అర్థమైందా? డెవలప్మెంట్ అంటే ఆ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయడం స్టార్టింగ్ నుంచి. అర్థమైందా? అది ఎక్కువ 90% మనకి డెవలప్మెంట్ రోల్సే ఉంటాయి.
ఓకే. సపోర్ట్ రోల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా నీకు సపోర్ట్ కానీ ఏం తీసుకోరు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకో, పాత ప్రాజెక్ట్ లో ఎర్రర్ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఎవరినో కొన్ని చూడమంటారు మన టీంలో, అంతే. ఓకే. దానికి మళ్ళీ సపరేట్ గా MuleSoft సపోర్టర్ అని రోల్ పెట్టి హైర్ చేసుకోరు. ఓకేనా? ఓకే. క్లియర్? yes yes యా. ఓకే గైస్, మీకేం క్వశ్చన్స్ లేకుంటే విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే సార్, ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్. చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇస్తారు కదా ట్రైనింగ్ 40 days 45 days 40 days ఇచ్చిన తర్వాత అది చాలంటారా? అది ప్రాక్టీస్, అది దాని తర్వాత మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత అది ఇనఫ్ అంటారా మాకు మూవ్ ఫార్వర్డ్ Okay. కావడానికి? లేకుంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈక్వల్ టు 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. ఈ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అయ్యేమైనా నేను ఇస్తాను ట్రైనింగ్. ఓకేనా? 3 years 4 years కూడా మీరు పెట్టచ్చు. ఓకేనా? సో తర్వాత ఏంటంటే ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం ఈజీ. ఓకేనా? ఫీజు కడతారు, వింటారు, అయిపోతుంది. అది కాదు. నేను ఏదైతే టాస్క్లు ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఈరోజు 3 టాస్క్లు ఇచ్చా, ఇట్లా డైలీ టాస్క్లు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ చేసి ఆ టాస్క్లన్నీ ఫినిష్ చేస్తే యు ఆర్ క్యాపబుల్, యు ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 years అన్నట్టు. అర్థమైందా? ట్రైనింగ్ అందరూ అటెండ్ అవుతారు, అందరికీ జాబులు రావు. ఎవరికి జాబులు వస్తాయి అంటే ఎవరైతే చెప్పింది యాజ్ టీజ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నేర్చుకున్నారో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా వస్తాయి. అర్థమైందా? ఓకే అండి. క్లియర్? ఇది రికార్డింగ్ వీడియోస్ అవి ఎప్పుడు? రికార్డింగ్ డైలీ మీకు ఫస్ట్ ఈ 3-4 క్లాసెస్ మీకు వాట్సాప్ లోనే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నిన్న వచ్చాయి కదా అందరికి వీడియోస్. ఈ రోజు కూడా సేమ్ అలానే వస్తాయి. ఓకేనా? సారీ, మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా అన్నారు కదా సార్, క్రియేట్ చేస్తారా? సో ఇంకా చేయలేదండి, ఈ ప్రీ క్లాసెస్ అయిపోయినాక చేస్తాను. ఓకేనా? అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని మీ మెయిల్ ఐడి తీసుకొని వాటికి యాక్సెస్ ఇస్తాను. సో లాస్ట్ డౌట్ చెప్పండి సార్. మ్యూల్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా, లేదంటే కాంబినేషన్స్ ఏం అవసరం లేదండి, ఓన్లీ మ్యూల్ నేర్చుకుంటే చాలు. కాంబినేషన్ అవసరం లేదు మనకి, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ కదా, సో ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay guys, we'll meet tomorrow. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Thanks all. thank you Kishore. Bye. Thank you, Kishore. Yeah, thanks all.